So ayun mga kuys, we're already done sa quick unboxing. Ngayon naman is i-review natin tong Machinite K500 mechanical keyboard na naka-install na sa ating system unit. So without further ado, let's go! So ayan mga kuys, susubukan na natin yung typing test na itong Machinite K500 mechanical keyboard. So kung mapapansin nyo, RGB na siya. So ayan o. So nag-glow na yung lahat. So marami siyang varieties ng modes ng lighting effects. Ipe-press nyo lang yung FN and then yung Alt. And then mamaya ipapakita ko rin yung settings kung paano siya isi-set using yung software dedicated for this keyboard. When it comes to its weight, medyo may kaunting bigat din siya, pero I think this is good enough para sa ganitong klaseng or ganitong size ng keyboard. So hindi naman siya basta-basta na move. Let's say naglalaro ka, either FPS or AAA, kumaga ayan lang. Kasi minsan mayroon tayong sudden movement na we can push yung keyboard. Kaya minsan na out of alignment yung mga fingers natin sa ating preferred button. So ito meron siyang stand sa likod. Ayan. So pwedeng depende kung gusto nyo ng may stand or pwede rin naman. So ako mas prepared ko na wala. And then Type-C na siya. So Type-C port. Then ito yung 90-degree angle Type-C cable which is connected to our system unit. Extra function. So meron siyang mga dedicated extra function dito sa kanyang F1, F2 hanggang F12. So parang need mo lang i-press itong FN to use the secondary function ng mga keys. So lighting effects, pwedeng ganyan. So okay mga kuys, let's have a typing test na itong Machinite K500 Mech keyboard. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung pag-set ng lighting modes using yung software na designated sa model na to, yung Machinite K500 mechanical keyboard. Then you can check the software or you can download the software on the description below. I'll put it there. So let's have a run through ng settings ng pagsiset ng kanyang software. So this is the Machinite software dedicated dito sa mechanical keyboard natin, which is the K500. So ito yung kanyang user interface. Pwede nyo siyang iset in different modes by using this. So pwede ka rin mag-set or gumawa ng iyong custom lighting mode effects by using different profiles. So ayan. So since newly installed ko pa lang naman to, gagamitin ko na lang muna yung profile 1. So dito, ito na yung
varieties of lighting mode ng ating keyboard. So, pwede nyong, let's try this collision. So, ayan yung collision. Pwede nating taasan yung brightness. Depende sa preferred nyong settings. Then, speed. Mapapansin nyo, ayan, bumibilis siya. Then, now naman, let's try this blossoming. If I'm not mistaken. So, ayan yung blossoming. And then, retro snake. So, ayun, para siyang snake dun sa parang game. Kung nalaro nyo na yung classic game sa Nokia 3310. Parang ganun lang. So, that's why siguro kaya tinawag siyang retro snake. Then, ripple shining. Ayan. Pwede nyo ulit iset yung brightness and then yung speed. So, ripples, let's try, yun pala yung ripple shining. When you press a certain button or keycap, mag-ano siya. Magkikreate siya ng lighting effect. Then last, so ayun, marami siyang choices or option na pwede nyong piliin. Depende sa natitipuan yung lighting effect. So, for now, i-okay ko na muna to. So, fix tayo. Yan.